चितवनमा चाहिँ एकादशीको बारेमा लेखेको छ, उल्लेख गरिएको छ। So we can see how Bhaktivinoda Thakur lived his life with the very same things that we're doing in our temple here in Chitwan. भक्तिविनोद ठाकुरले चाहिँ हामीहरूले जस्तो यहाँ यो चितवनमा जस्तो भक्तिमय जीवन गरिराखेका छौँ त्यस्तो किसिमको एकदम गहिराईमा उहाँले पनि चितवनमा गरे जस्तै Chit Shakti, Chit Sandhini Sambit and Chit Shaktis of the Lord. भक्तिविनोद ठाकुर त्यसरी जिउनुहुन्थ्यो र यहाँ तीन किसिमको शक्ति हुन्छ भगवानको, एउटा सन्धिनी, एउटा लादिनी, अर्को चित शक्ति। Means consciousness or चित शक्ति भनेको knowledge, ज्ञान सम्बन्धी शक्ति हो, spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी। So that's Subhadra. चाहिँ सुभद्रा हुनुहुन्छ। So Chitwan. चितवन We have one who is in the chit. Each one of us is in the chit, Shakti. हामीहरू त्यो हौँ जो चाहिँ भगवानको चित शक्तिसँग जोडिएको छ। चितवनवासी। So this is a very beautiful song. So we're going to hear the song, hear about the words before we sing the song. पहिला तपाईहरुले गीत गाउनुभन्दा पहिला यो यहाँ भएका शब्दहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु So होला, that then we know what we're singing. नत्र भने फेरि हामीले के गाइरहेका छौँ। It's easy for you Bengali and Nepali are very close, so there's not much difference. You do this, too tight. Both languages are from Sanskrit. बङ्गाली र नेपाली धेरै फरक छैन, त्यही भएर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। It's like, so, but generally, Prabhupada put translations in English for worldwide audience. तर प्राय जस्तो प्रभुपादले चाहिँ विश्वव्यापी सबै श्रोताहरूको लागि भनेर अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभयो। They were translated into many languages. अहिले धेरै विभिन्न भाषामा पनि अनुवाद भएका छन्। Sudda Vakta Charana Renu Vajana Anukula. So this means the dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service, and service to the pure devotees of the highest order are the roots of the creeper of devotion. शुद्ध भक्तको चरण धुली यो उत्साहपूर्वक भक्तिमय सेवा गर्नु, शुद्ध भक्तहरूको सेवा गर्नु, यो चाहिँ भक्तिको लतालाई बढाउने एकदम उच्च स्तरका कुराहरू हुन्। Premalati Karamula. This is Premalati. Lati means creeper of devotion. त्यो लता भनेको लहरा हो, भक्तिको लहरा। There's a verse Lord Chaitanya would quote, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavanti Guru Krishna Prasadi Paya Bhakti Lasapis. After the soul has been wandering up and down in the universe in many species of life, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavanti, if he's fortunate, he may get the seed of the Bhakti Lasapis, the seed of devotion planted in his heart by the spiritual master. जीवात्मा ब्रह्माण्डमा विभिन्न प्रजातिमा भ्रमण गर्दा गर्दा ऊ चाहिँ भाग्यमान रहेछ भनेदेखि ऊ चाहिँ गुरुको कृपाले, कृष्णको कृपाले चाहिँ उले भक्तिको बीज प्राप्त गर्छ भनेर चैतन्य चरितामृतमा भन्नुभएको छ। So we are very fortunate that in recent times Srila Prabhupada has taken up this task of spreading Krishna consciousness in the Western world and henceforth in Nepal and everywhere. ISKCONको सुरुवातमा प्रभुपादले अमेरिका लगायत विश्वको धेरै ठाउँमा र नेपालमा पनि यो भक्तिलता बीज बाँड्ने काम गर्न खोज्नुभयो। So you should think that Prabhupada is gone, dead and gone, now he's in his samadhi. Oh, this is the wrong idea. प्रभुपाद जानुभयो, उहाँ समाधिमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्न हामीसँग भनेर यस्तो सोच्नु यो गलत विचार हो। Bhaktivinoda also wrote, he reasons everything that Vaishnavas die when they're living still in sound. उहाँले भन्नुहुन्छ वैष्णवहरू चाहिँ
ले शरीर छोडे तापनि उनीहरू ध्वनिको रूपमा उनीहरू रहिराख्छन्। Bhaktivinoda Thakur also wrote. भक्तिविनोद ठाकुरले आफै लेख्नु पनि भयो। That's on the tomb of Haridas Thakur in Jagannath Puri. It's written there. त्यो हरिदास ठाकुरले जगन्नाथपुरीमा त्यो पनि लेख्नु भएको पनि थियो। On the Samadhi of Haridas Thakur. हरिदास It's ठाकुर written. हरिदास ठाकुरको समाधिमा लेख्नु भएको थियो। Bhaktivinoda Thakur wrote it. अँ, And to be inscribed on the tomb of Bhaktivinoda. भक्तिविनोद ठाकुरले लेख्नु भयो त्यहाँ हरिदास ठाकुरको समाधिमा त्यहाँ। So, you have to stop it going on. Any way to stop it? Keep it from going on. You know how to do it? No. Just stop it. Keep every 10 seconds. It keeps going on. I want to keep on this page. So, dust from the lotus feet of the Srila can be had by serving Srila Prabhupada. We get the dust, and by hearing Srila Prabhupada, we get the dust. And this is conducive for our devotional service. हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको शुद्ध भक्तहरूको सेवा गर्नाले, प्रत्यक्ष शारीरिक सेवा गर्नाले अथवा उहाँहरूबाट सुन्नाले हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको कृपा प्राप्त गर्छौँ। त्यसले हाम्रो शुद्धिकरण गर्छ। So we're getting the seed of devotional service even now. Prabhupada is planting the seed in our hearts. हामीले अहिले पनि प्रभुपादद्वारा हामीहरूको हृदयमा भक्तिको बीज चाहिँ रोपिएको महसुस गर्न सक्छौँ। And when we give out the books, so like we heard today, 13 big books. So we're getting the seeds of bhakti from Srila Prabhupada. Even today, so many years after Prabhupada's departure. प्रभुपादले शरीर छोडेको यत्रो वर्ष, धेरै वर्ष भइसक्दा पनि आज हामीले सुन्यौँ त्यहाँ भक्तहरूले 13वटा महावीर बुक वितरण गर्नुभयो भनेर। त्यो बुक वितरण गर्नु भनेको के हो भनेदेखि यो प्रभुपादको भक्तिलता बीज बाँडिराख्नु हो। अहिले पनि बाँडिराखेको छ। So Vani is more important than Vapu. त्यो बाणी महत्त्वपूर्ण कुरा हो बापु भन्दा, शरीर भन्दा। In this case, of course, we have Vapu also, beautiful deity. हामीसँग सुन्दर विग्रह बापुको रूपमा विग्रह पनि हुनुहुन्छ प्रभुपादको। Prabhupada's instructions go far and wide in his books. र प्रभुपादको निर्देशनहरू, शिक्षाहरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उहाँको किताबमा वितरण भइरहेको छ। And even we do Harinam. This is also Prabhupada's instruction. हामीले हरिनाम गर्छौँ, यो पनि प्रभुपादकै निर्देशन हो। Why are we doing Harinam? Because Prabhupada told us to do it. किन हामीले हरिनाम संकीर्तन गर्छौँ? किनभने प्रभुपादले हामीलाई यो गर्नु। By the mercy of Prabhupada, people are hearing the holy name. प्रभुपादको कृपाले मान्छेहरूले चाहिँ यो भगवानको नाम सुन्न सकिरहेका छन्। And they're also getting the seed of devotional service. उनीहरूले पनि भक्तिमय सेवाको बीज प्राप्त गर्छन् त्यो सुनेर। Prabhupada, one time they asked Prabhupada, what about the people who are not initiated? How do they get, how can they make progress? प्रभुपादलाई एकपटक सोधियो कि जो भक्तहरू दीक्षित छैनन् उनीहरूले कसरी प्रगति गर्छन्, उनीहरूको के हुन्छ? They already initiated by the holy name. उनीहरू भगवानको नामद्वारा दीक्षित हुन्छन्, नाम सुनेर। Initiation means started actually. इनिसिएसन भनेको सुरुवात गर्नु हो वास्तवमा। So the seed is the beginning. त्यो बिउ चाहिँ सुरुवातको कुरा हो। I think everyone has a story in their own life how that seed was planted by someone or some circumstance or some book or. हरेक भक्तको जीवनमा त्यहाँ कथा हुन्छ कि उसले कसरी त्यो बीज प्राप्त गरे, कोही व्यक्तिद्वारा, कोही कुनै स्थिति घटना परिघटनाद्वारा, विभिन्न किसिमले यो। Or going to Bhagavad Gita, if the seed was planted in a previous life, and again we can start watering, it will start to sprout. हामीले भगवत गीता प्राप्त गर्छौँ र कहिलेकाहीँ अघिल्लो जुनीमा पनि बीज प्राप्त भएको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ मलजल गरेर हामीले आफ्नो भक्तिलाई बढाउन सक्छौँ। So this chanting is a watering process. यो भगवानको नाम जप्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो। We have to become gardeners, Malihoya. We have to water the seed by chanting. भगवानको नाम जपेर यो भक्तिलता बीजलाई मलजल गर्नुपर्छ। So this is the first verse. यो पहिलो श्लोक भयो हामीले जहाँ। So the dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service and service to the pure devotees of the highest order are the roots of the creeper of devotion. शुद्ध भक्तको चरण धुली भक्तिमय सेवामा उत्साहपूर्वक सेवा गर्नु र महान शुद्ध भक्तहरूका
सेवा गर्नु त्यो चाहिँ भक्तिलता बीजको लागि चाहिँ त्यो फाइदाजनक कुरा हो, त्यसले भक्तिलाई बढाउँछ। True. Madhava Titi Bhakti Janani Yotane Palana Kori. So today is Madhava Titi. It's a holy day. यो माधव तिथि भक्ति जननी भनेर भन्नुभएको छ। माधव तिथि भनेको भगवानलाई प्रिय लाग्ने तिथिहरू। It's like आज पनि माधव तिथि हो। Radhashmi, any other holidays, Sringa Chaturdasi, Janmashtami, रामनवमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, यस्तो एकादशी, यो सबै माधव तिथि मानिन्छ। Yotane Palana Kori, for those who follow them. र त्यसलाई प्रयत्न गरेर पालन गर्छौँ। So Prabhupada made it very simple for us. प्रभुपादले हामीलाई धेरै साधारण बनाइदिनु भएको छ। The preaching movement Prabhupada started, he didn't emphasize that we should stay up all night chanting the holy names, but rather that we should take nice Ekadashi prasadam and continue the preaching. प्रभुपादले चाहिँ केही पनि नखाइकन रातभरि दिनभरि बसिराख एकादशीमा पुरा आश्रमभित्र भनेर यस्तो भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो एकादशी प्रसाद खाऊ टन्न अनि प्रचार गर। One time I think I did that. Next day I was wiped out. I couldn't do anything, so I had suddenly rest. एक दिन पानी नखाइकन म व्रत बसेको, अर्को दिन म उठ्नै सकिनँ, मलाई बर्बाद भयो, आराम गरिराख्नु पर्यो। It might be good for Babaji somewhere, there's nothing better to do than but we have many important things to do to save the poor conditioned souls who don't even know what is Ekadashi. कोही बाबाजीहरू जो एकै ठाउँमा बस्ने खालका ती भक्तहरू हुन्छन्, उनीहरूको अरू केही पनि उ छैन, धन्दा छैन, तिनीहरूले यसरी निर्जला बसेर एकदम गर्न सक्छन्। तर हामीहरूले अझ धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने छ। जसलाई एकादशीको बारेमा थाहै छैन बिचरा बद्ध जीवहरू, उनीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रचारको अभिभार हामीमा छ। What is more important? कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होला? To save ourselves, that's called Vajana. आफैले बचाउन खोज्ने यस्तो धेरै गहिराइमा जान खोजिरहेछ। It's यसलाई भजनानन्दी भन्छ। it's a high level. अनि गोष्ठीआनन्दी भनेको गोष्ठीमा आनन्द लिने, त्यो चाहिँ अझ उच्च स्तरको। It's a high level of sacrifice. यो उच्च स्तरको त्याग गरिन्छ यसमा। Difficult to preach. अप्ठ्यारो छ प्रचार गर्न। Not so easy. सजिलो छैन। People laugh at you, spit at you. मान्छेहरू तपाईलाई देखेर हाँस्छन्। Your family can't understand you. तपाईलाई Your family cannot understand you. तपाईको परिवारले तपाईलाई बुझ्दैन। Yeah. तपाईले भक्ति I remember the first time when my parents heard that I became a Hare Krishna. मेरो बुवा आमाले जब म हरे कृष्ण भयो भन्ने सुन्नुभयो, then they were very worried I joined a cult, some dangerous cult. उहाँहरू एकदम डराउनु भयो, म चाहिँ यस्तो यो खतरनाक एउटा समुदायमा पसेको। So I was staying in the London temple. म लन्डनको मन्दिरमा बस्दै थिएँ। And I was chanting my rounds in the temple room. मैले मन्दिरको हलमा बसेर नाम जप्दै थिएँ। And someone tapped me on the shoulder. कसैले मेरो यहाँ कानमा यसो हात हाल्यो। Your father has come to see you. तिम्रो बुवा तिमीलाई भेट्न आउनुभएछ, हेर्न आउनुभएछ भनेर भन्यो। I was there with shaved head, everything. मेरो चाहिँ टाउको चिल्लो भइसकेको थियो, कपाल खुर्काएर मेरो तिलक थियो सबै। So my father came all the way to London with his school friend. उहाँको आफ्नो एउटा साथीसँग, असल साथीसँग उहाँ चाहिँ लन्डन आउनुभयो। I think they thought that they might have to physically grab me and drag me out of the temple. अनि सोचेको थियो कि यो उनीहरूले मलाई समातेर फेरि मन्दिरबाट निकालेर लिएर जान्छन् होला। They came into the temple room. उहाँले मलाई टेम्पल रुममा, You know what temple rooms? Always a nice atmosphere. A few devotees chanting japa, deities, incense, pictures. So peaceful. त्यो मन्दिरको हल चाहिँ एकदम ठुला ठुला फोटोहरू, अगरबत्ती बालेको, अनि भक्तहरू त्यहाँ बसेर जपेको, राम्रो यस्तो राम्रो वातावरण थियो। My father asked me, he said, "Are you happy? My son, are you happy?" अनि मेरो बुवाले मलाई भेटेर सोध्नुभयो, ए मेरो छोरा तिमी के खुसी छौ भनेर सोध्नुभयो। Because he saw me like a monk. उहाँले म अब यो साधु जस्तो भेषमा All my
hippie hair had gone, long hair. मेरो पहिलाको त्यो लामो कपाल सबै फालेको थिएँ, केही थिएन। He said, "Yes, Father, I'm happy." हो बुवा म खुसी छु भने मैले। So he said, "Well, if you're happy, I'm happy." ए तिमी खुसी छ भने म पनि खुसी छु। Then he left. त्यसपछि जानुभयो। That was it. Hey, moments of association with Prabhupada, he was disarmed. His mind was purified. प्रभुपादको त्यो मन्दिरमा आइसके पछाडि उहाँको मन शुद्धिकरण भयो, उहाँ पनि त्यस्तो केही पनि हुनु भएन। So anyhow, this today is a mother of devotion, Bhakti Janani. आज चाहिँ यो भक्ति जननी हो। So today Prabhupada recommended we chant more rounds, 25 rounds if possible, and hear more about Krishna. आज प्रभुपादले सिफारिस गर्नुभएको छ कि यदि सम्भव छ भने 25 माला जप गर्ने अलि बढी अनि कृष्णको बारेमा सुन्ने। But it doesn't mean we have to stop preaching. यसको मतलब हामीले प्रचारको कार्यक्रम रोक्ने भनेको चाहिँ Because when you're preaching, you're also talking about Krishna. जब प्रचार गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा पनि तपाईले कृष्णकै बारेमा अरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। Krishna Vasudeva le Parama Adare Pore. So those places, let the holy places of Krishna's pastimes be my places of worship and bless me. त्यो भगवानको धामहरू जुन छ ती धामहरू चाहिँ मैले पूजनीय मेरा पूजनीय धाम बनाउनु र ती धामहरूले मलाई आशीर्वाद दिनु। So this place also is a place of Krishna's pastime. यो पनि कृष्णको लीलाको स्थान हो। You see people walking past and they're looking and they're hearing. मान्छेहरू त्यहाँ बाहिर हिँडिरहेका छन् अनि सुनेर यता पनि हेर्छन् नि। But of course Vrindavan, Mayapur, and not so far away. र वृन्दावन मायापुर पनि यहाँबाट धेरै टाढा छैन। So this is important. This desire to go to the temple, to go to the holy places, to remember the holy places. This desire is in Bhaktivinoda Thakur's heart. He's writing this. भक्तिविनोद ठाकुरको हृदयमा चाहिँ यस्तो इच्छा थियो त्यो पवित्र धामहरूमा जाने, भगवानको बारेमा सुन्ने, मन्दिरमा जाने यस्तो इच्छा थियो। त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। And actually Bhaktivinoda Thakur was a government magistrate. भक्तिविनोद ठाकुर चाहिँ एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। And he had a strong desire to find the birthplace of Lord Chaitanya. यो उहाँलाई चाहिँ यो चैतन्य महाप्रभुको जन्मस्थान पत्ता लगाउने ठुलो इच्छा थियो। He was a government magistrate. He was one of the top government magistrates in the whole of British Empire in India. त्यति बेला ब्रिटिसहरूको शासन हुँदाखेरि भक्तिविनोद ठाकुर त्यो भएका न्यायाधीशहरू मध्ये सबभन्दा He was very valuable to the British government. उहाँ चाहिँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो अर्थात् महत्त्वपूर्ण मानिनुहुन्थ्यो ब्रिटिस सरकारको लागि। He had to solve the problems of many problems for the government. And he did it very nicely. सरकारी समस्याहरू धेरै समस्याहरू जुन मुद्दाहरू आउँथे ती सबै भक्तिविनोद ठाकुरले सजिलै एकदम राम्रो तरिकाले गर्नुभयो। But still Bhaktivinoda Thakur said, he offered his resignation, said, I don't want to go anywhere except Mayapur. Please post me in Mayapur or else I resign. मेरो चाहिँ सरुवा मायापुरमा गर्ने भए गर नत्र अनि मैले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। He wanted to discover the birthplace of Lord Chaitanya. किनकि उहाँले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको जन्मस्थान पत्ता लगाउनु थियो। He had to give up his job. त्यही उहाँले छोडिदिनु भयो, छोड्न तयार हुनु। So they said, all right, you go to Mayapur. ए ल त्यसो भए तिमी मायापुरमै जाऊ। Then he introduced the post office, Mayapur post office. After he discovered the birthplace of Lord Chaitanya, he started the post office, Mayapur post office. त्यहाँ चाहिँ मायापुरमा त्यो अफिस राखियो त्यसपछि। That's another story. So Bhaktivinoda Thakur is very attached to the holy places. भक्तिविनोद ठाकुर चाहिँ यस्तो पवित्र धामहरूमा धेरै आसक्ति थियो उहाँ। Gora amara yestabastane karala pamanarange. May I always visit all the holy places associated with the Leela of Lord Chaitanya and his devotees. म चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको सबै लीला स्थानहरू भेट्न सकूँ, जान सकूँ उहाँको शुद्ध भक्तहरूसँग। Sestabastana haripavami pranaya bhakata sange. So now the devotees have organized padayatras and pilgrimages. Some of you went to South India recently? 2 years back. Yeah. Every year there are different yatras.
with all the devotees. भक्तहरूले यो पदयात्राहरू गर्छन् अथवा धाम यात्रा विभिन्न किसिमको यात्राहरू गर्छन् यस्तो ठाउँमा So जानु it's very important we get our spiritual strength by this association. धामको यात्रा गरेर हामीले चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। Mridanga Vaja Shunite Mana Abasara Saladate. So Bhaktivinoda Thakur is explaining his happiness when he hears the kirtan. भक्तिनाथ ठाकुरले यहाँ बताइराख्नु भएको छ मृदङ्ग बज्दाखेरि उहाँको मनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। When I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's person, my heart dances in ecstasy. त्यो भगवान चैतन्य महाप्रभुको बारेमा व्याख्या गरिएका एकदम प्रामाणिक भजनहरू गाउँदाखेरि मेरो हृदय आनन्दले नाच्छ। So the spiritual master is always then gladdened to hear the kirtans and the music of Krishna consciousness. कृष्ण यो हृदय चाहिँ आनन्दित हुन्छ जब कृष्णको बारेमा चाहिँ सुनिन्छ। Just like this Govindam Adipurusham Samaham Bhajami Govindam Adipurusham Samaham Bhajami. So this is written by one of the Beatles, George Harrison, in association with devotees. यो चाहिँ यो भक्तहरूको सङ्गतमा जर्ज ह्यारिसन यो बिटल ब्यान्डको उहाँले So they made an LP or CD for Radha Krishna Temple album. उहाँले सिडी बनाउनु भयो राधाकृष्ण मन्दिर एल्बम इत्यादि। So you can say it's modern style music. यो चाहिँ यो आधुनिक किसिमको सङ्गीत Prabhupada liked very much. प्रभावले मन पराउनु भयो। He liked the fact that it was popular. People were enjoying. मान्छेहरूले अहिले त्यसमा आनन्द लिइरहेका छन्। The Bhaktivinoda Thakur actually said that we can produce music according to a local culture. त्यहाँको लोकल स्थानीय संस्कृति अनुसार हामीले सङ्गीतमा ढाल्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। There's many different cultures on this planet: African culture, South American culture, and our music can be introduced in that style also. यहाँ चाहिँ विभिन्न दक्षिण अफ्रिकाको संस्कृति छ, अमेरिकाको संस्कृति छ, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो तरिकामा यो सङ्गीतलाई ढाल्न सकिन्छ। Many festivals we have rock bands and try and attract young people with rock music. रक ब्यान्डले त्यो युवाहरूलाई पनि रक सङ्गीतबाट आकर्षण गर्न सकिन्छ। So Bhaktivinoda Thakur was very liberal in that way. भक्तिविनोद ठाकुर यो कुरामा धेरै उदार हुनुहुन्छ। Because the aim is one, to get people to hear Krishna's name and hear about Lord Chaitanya. त उद्देश्य यो हो कि चैतन्य महाप्रभुको बारेमा सुन्नु र कृष्णको नाम सुन्नु इत्यादि सुन्नु छ। Get them to dance in ecstasy. उनीहरू यो भाव विभोर भएर नाचुन्। Are they hearing? It's not very loud. Voices. Speak loud. Or else, maybe you don't like this kind of talk. You can hear it in the back? तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ? Don't think so. So, next thing, 5. Yogala Murti Dekiya Mora Paramananda Hoya. So, Yugala Murti. Whenever I see the transcendental Sri Vigraha of Radha Krishna, I am in bliss. जब भगवानको दिव्य श्री विग्रहहरूको मैले दर्शन गर्छु राधा कृष्णको म आनन्दले पुरा आनन्दमा डुब्छु। And here is an interesting point here. यहाँ चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Where it says, for by taking the Lordship Prasad we can conquer over the material elements. He likes the deities because he can take their prasadam. त्यसपछि यो भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ त्यो गरेर आनन्द हुन्छ र फेरि उहाँहरूको प्रसाद लिएर चाहिँ यो भौतिक तत्त्वहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छ। It was very dry if we just had the deities and no prasadam. विग्रह मात्रै हुने अनि केही प्रसाद नभयो भने त अलि सुक्खा सुक्खा हुन्थ्यो होला। Yeah, it's very important. The prasadam is not different from Krishna's Radha Krishna's mercy. यो प्रसादम भनेको चाहिँ राधा कृष्णको कृपा हो, यो फरक छैन। Yeah.
So prasadam is very important. प्रसाद धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। In the early days, पहिलाका दिनहरूमा in 26 Second Avenue, Prabhupada used to give the Bhagavad Gita class. त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको 26 एभिन्यूमा चाहिँ प्रभुपादले चाहिँ यो भगवत गीता क्लास दिनुहुन्थ्यो। And then whatever was offered, some devotees would bring apple or banana or something. Prabhupada would cut and then would just distribute with his hand. भक्तहरूले ल्याएको स्याउ केरा जे पनि छ त्यो प्रभुपादले त्यसलाई काटेर अनि अर्पण गरेर भगवानलाई अनि बाँड्नुहुन्थ्यो। That was the first prasadam that devotees used to take. Prabhupada's hand, a piece of apple or something. त्यो सुरुवातका दिनमा चाहिँ प्रभुपादले बाँड्ने गरेको त्यस्तो प्रसाद थियो। Later on, we started lunch program. त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो दिउँसोको खाने कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। And many young hippies who were hungry used to come and take prasadam. जो हिप्पीहरू छन् जो भोकाएका हुन्थे उनीहरू आउँथे र उनीहरू प्रसादम लिन्थे। And we had leaders of Panchatattva, Kartamaya. We had Jesus there. हामीहरूको पञ्चतत्त्वको त्यहाँ विग्रह हुनुहुन्थ्यो। The main thing is prasadam is offered with love and devotion. मुख्य कुरा चाहिँ प्रसादम चाहिँ बनाउनुपर्छ र लिनुपर्छ प्रेम र भक्तिका साथ। Whether it's a picture or a deity, it doesn't matter so much. Love and devotion, the prasad has to be offered. त यो फोटो होस् अथवा विग्रह होस् यो धेरै फरक राख्दैन यो कुरामा, तर भगवानलाई प्रेमपूर्वक अर्पण गर्नुपर्छ र प्रेमपूर्वक। So we can conquer samudata tesham. We can cross over this ocean of birth and death by taking prasadam. प्रसाद को सेवन गरेर अर्थात् प्रसाद ग्रहण गरेर हामीले यो जन्म मृत्युको चक्रलाई पार गर्न सक्छौँ। This is our inoculation against Maya. यो चाहिँ मायाको विरुद्धमा हामीहरूको यो चाहिँ एउटा खोप जस्तै हो। When you go in the streets and you're doing sankirtan, you see so many tasty things. तपाईँ बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ सङ्कीर्तन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ बाटोमा केही स्वादिला चिजहरू पनि देख्नुहुन्छ होला। But if you've taken nice prasadam, you're not interested. तर तपाईँले राम्रो प्रसादम लिएको हुनाले यस्तो कुराहरूमा स्वाद हुँदैन। Higher taste, this is called the higher taste. यो उच्च स्तरको स्वाद पायो भने। 6. Number 6. Jadi na grihe bhajana deki grihe te golokavaya. So one day Bhaktivinoda Thakur, he's saying, I saw my house was none different from the spiritual world. मैले मेरो घर चाहिँ आध्यात्मिक संसार भन्दा फरक देख्दिनँ भन्नुहुन्छ। And of course that's possible. Actually, for Bhaktivinoda Thakur. भक्तिविनोद ठाकुरको लागि अवश्य पनि त्यो सम्भव थियो। Prabhupada actually says that the spiritual world, everything is identical with this. आध्यात्मिक संसार यहाँको जस्तै छ भनेर प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। There's trees, there's landscape, there's sky, there's people, there's earth, there's creatures, birds, and so everything is there. यहाँ भएका रुख वृक्ष मतलब यो जीव जनावरहरू इत्यादि यस्तै छ त्यहाँ पनि आध्यात्मिक संसारमा। But everything is fully Krishna conscious. तर यति मात्र फरक हो कि त्यहाँको सबै चिज कृष्ण भावना भएको। Krishna is there. कृष्ण चाहिँ त्यहाँ केन्द्रमा। Krishna here is not here. कृष्ण चाहिँ यहाँ। Therefore, this world is material. त्यही भएर यो संसार चाहिँ कृष्ण यहाँ नभएको हुनाले चाहिँ यो भौतिक संसार। Bhaktivinoda Thakur is such a pure devotee, he could see his home was not different from the spiritual world. भक्तिविनोद ठाकुरको चेतना यस्तो उच्च थियो, उहाँको चाहिँ घर त्यो चाहिँ भगवत धाम जस्तै देख्नुहुन्थ्यो। So where we live, our student room or wherever it is, we can make it Krishna conscious by pictures, by our activities. We can make our home Krishna conscious. हामीले हाम्रो घर चाहिँ कृष्ण भावना भावित बनाउन सक्छौँ त्यहाँ त्यस्तो किसिमको व्यवहार क्रियाकलाप गरेर जहाँ पनि हामी बस्छौँ। When I take the Charanamrita of the deity, I see the holy Ganges water that come from the feet of Lord Vishnu. My bliss knows no bounds. जब मैले चरणामृत लिन्छु म चाहिँ भगवानको चरणबाट आएको जब गङ्गालाई देख्छु त्यो बेलामा चाहिँ मेरो आनन्दको सीमा नै रहँदैन। We don't have Charanamrita here. When do we get it? When? After Govinda prayer? Yeah, after Govinda prayer. Oh. So when we were taking baths, he said, we're taking baths in Charanamrita. There's so many
in Gandaki there's so many Shalagram Shilas, millions of them, and we're getting washed. Now we're taking baths in China. सामान्य प्रभु हामी त्यहाँ नुहाइरहेको थियौँ नारायणीमा उहाँले भन्नुभयो कि हामी चरणामृतमा नुहाइरहेका छौँ किनभने थुप्रै शालिग्राम शिलालाई धोएर आएको नारायणी। One time, एकपटक Prabhupada was in Los Angeles, प्रभुपाद चाहिँ लस एन्जल्समा हुनुहुन्थ्यो। and after Govinda prayers, गोविन्द आदि गुरुसँग प्रार्थना पछाडि took the Charana उहाँले चरणामृत लिनुभयो। Who has done this? अनि कसले गर्यो यो भनेर भन्नुभयो। Papa's angry. प्रभुपाद रिसाउनु भयो। What's it, Prabhupada? के भयो प्रभुपाद? Salt instead of sugar. त्यो चरणामृतमा गुलियो हुनुको साटो चिनी हुनुको साटो त्यहाँ नुन छ भनेर भन्नुभयो। Sorry, Prabhupada. त्यो एकजना माताजी आउनुभयो अनि सरी प्रभु। Gargamuni said, put someone responsible in charge. हो त्यो जिम्मेवार व्यक्ति। Because generally Charana water from the deities, they add a little honey or sugar, make it very palatable. उनीहरूले चरणामृतमा चाहिँ प्राय जस्तो अलिकति मह अथवा चिनी हालेर त्यसलाई अलि स्वादिलो बनाउँछन्। By mistake she put salt. त्यो मिस्टेक गरेर त्यहाँ चिनीको ठाउँमा उहाँले नुन हाल्नु भएछ। That's simply a mistake. That was. Sometimes salt and sugar looks the same. कहिलेकाहीँ चिनी र नुन उस्तै देखेर झुकेर हालिदिन्छन् सामान्य। But I remember in London Temple, मलाई याद छ लन्डन मन्दिरमा they do they wash the deities in so many things, yogurt and honey, and very delicious, very thick and delicious. त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ त्यो भगवानलाई चाहिँ अभिषेक गर्छन् त्यहाँ दहीले अरू विभिन्न दुध दही मह इत्यादि विभिन्न So चिजहरू। there was a bowl kept at the back of the temple room. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कचौरा जस्तो हुन्छ त्यो मन्दिर In the morning, very full. त्यहाँ चाहिँ भरिएको हुन्छ। We used to come back from Sankirtan, हामीहरू कीर्तन गरेर आउँथ्यौँ। look in the temple room door, हामीले चाहिँ see if there's any left at night. हामीले त्यहाँ यसो त्यहाँ बाँकी छ कि भनेर हेर्थ्यौँ त्यसमा। Finish it off. That was, we would feel great bliss. त्यो बेला हामीलाई बडा आनन्द आउँथ्यो। Yeah. Okay, 7. Tulasi deki churaya prana madhava toshani jani. So this is interesting. So when is by seeing the Tulsi tree, my heart feels joy, and Lord Krishna is also satisfied. तुलसी देवीलाई दर्शन गर्दाखेरि मेरो हृदयमा आनन्द आउँछ र भगवान माधव अथवा कृष्ण पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। So Krishna's part is Tadiyanam Samachrami, even more dear than Krishna is Krishna's devotee and paraphernalia like Tulsi. कृष्ण भन्दा पनि कृष्णको भक्तहरू उहाँसँग सम्बन्धित कुराहरू अझ प्रिय हुन्छन्। Sometimes I think people think Hare Krishnas are crazy, but when they see us worshipping a plant, they really think we're crazy. मान्छेहरूले हरे कृष्णहरू पागल छन् त भनेर भन्थे अनि यो रुखलाई पूजा गरेको देखेपछि तुलसीले पूजा गरेर चाहिँ पक्कै पागल हुनु भन्छ। It's not unusual in Nepal. तर नेपालमा त भन्दैन। You go to the West, उता पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ in many countries, धेरै देशमा difficult for them to understand. तिनीहरूले बुझ्दैनन् यो। This was the kind of thing that, there was a terrible time in Europe when the Roman Catholic Church was called the Inquisition. त्यो बेलामा एउटा एकदम डरलाग्दो स्थिति थियो युरोपमा त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चको समय थियो त्यो बेला। Because the pre-Christian culture was in Europe was Vedic, was actually Hindu. पहिलाको क्रिस्चियन भन्दा पुरानो संस्कृति त्यो युरोपमा हिन्दू संस्कृति नै थियो। So that all over Europe there was worship of Tulsi,
In the Inquisition, if the church found some old lady worshipping Tulsi, you burn her as a witch. Burn her alive as a witch. त्यहाँ चाहिँ अब पहिला त तुलसी पूजा गरिन्थ्यो त्यो हिन्दू संस्कृतिमा जब क्रिस्चियन संस्कृति आयो यदि कसैले त्यहाँ चर्चमा चाहिँ तुलसी पूजा गर्यो भने त्यसलाई बोक्सी भनेर मारिन्थ्यो त्यस्तो डर लाग्छ So we're introducing this witchcraft. अचेल चाहिँ हामीले त्यो पश्चिमी मुलुकमा चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूले बोक्सी भन्थे त्यस्तो तुलसी पूजा गर्नलाई इस्कनले चाहिँ अहिले तुलसी पूजा चाहिँ गरिरहेछ Christianity, this was called holy basil. Holy basil. क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ होली बादल भन्नु भन्छ When I eat the prasad favored by Lord Chaitanya, it is a new life's experience. Lord Chaitanya was very fond of a green vegetable preparation called shark. And there is another song in this book that tells the amazing effect of this type of prasad. जब मैले प्रसाद चैतन्य महाप्रभुले विशेष गरी लिएको प्रसादन लिन्छु मलाई जीवनमा छुट्टै अनुभव हुन्छ चैतन्य महाप्रभु धेरै जसो साग मन पराउनुहुन्थ्यो सागबाट बनेको परिकारहरू मन पराउनुहुन्थ्यो र यो यस्तो किसिमको प्रसादको बारेमा अर्को एउटा भजनमा किताबमा व्याख्या गरेँ I just like to make one point about cooking saag. मैले तपाईलाई एउटा साग पकाउने विषयमा When you get the green leafy vegetables, it looks very big in the pot. तपाईले सुरुवातमा साग काट्नु भयो अथवा साग ल्याउनु भयो भने धेरै देखिन्छ साग So don't put the salt in when it looks very big. त्यो धेरै ठुलो देखिँदाखेरि सागमा के अरे नुन नहाल्नुहोस् अलि When it goes down by boiling, steaming, then you add a little salt. त्यो जब घट्छ अनि त्यो घटिसकेपछि बल्ल चाहिँ नुन हाल्नुहोस् It's a common mistake. I taste the saag in Nepal, so salty. I can't even taste the vegetable. मैले प्राय जस्तो नेपालमा चाहिँ खाँदाखेरि प्राय के पाउँछु भने त्यो साग चाहिँ साह्रै नुनिलो हुन्छ Okay. Very nunilo cha. So Bhagati Vinod Krishna Bhajani Anukula Payayaha Pratidibasi Paramashuke Svikara Kayetaha. So this is a summary, this verse. यो अन्तिम श्लोक हो यो सारांश हो यो भजनको Bhaktivinoda concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for this devotional practice will be supremely blissful wherever he may be. भक्तिविनोदले निष्कर्ष गर्छ कि यो जो पनि व्यक्ति यस्तो किसिमको उत्साह प्राप्त गर्छ भक्तिमय अभ्यासहरू गर्नको लागि ऊ सर्वोच्च रूपले आनन्द हुन्छ ऊ जहाँ पनि होस् I know when I visited New Zealand, there's a town called Dunedin. एउटा दुनेदिन भन्ने एउटा बजार छ जब म चाहिँ न्युजिल्यान्डमा थिएँ त्यहाँ There's one Mataji there, she's from Parsi background. फारसी पृष्ठभूमिको एकजना माताजी त्यहाँ हुनुहुन्छ She's doing some medical course. उहाँले त्यहाँ केही चिकित्सा विज्ञान केही She पढ्दै became a devotee in Bombay. उहाँ चाहिँ बम्बईमा भक्त बन्नुभयो But she always carries a little basket with her going time, wherever she goes. उहाँले चाहिँ गोर्निताईको एउटा सानो टोकरी बोकिराख्नुहुन्थ्यो जति बेला She's crazy about going time. उहाँ चाहिँ गोर्निताईप्रति पागल हुनुहुन्थ्यो She takes them on walks, she goes to different places, shows them the beach. कहिले काहीँ समुद्र किनारमा लाने कहिले कता पार्कमा बगैँचामा लाने जता पनि She's very devotional. धेरै भक्तिभाव थियो उहाँको Oh, she's always blissful. उहाँ सधैँ आनन्दित हुनुहुन्छ So we can always, whatever attracts us, just like my hat. जस्तै हामीले केही गर्न